Hi friends, வணக்கம் நண்பர்களே. Welcome to Chess with Singam. நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா World Championship ஓட second game பார்க்க போறோம். Today we are going to see about the World Championship game 2. இந்த கேம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான கேம். Now we will get into the game. இப்போ கேம் குள்ளார போகலாம். Carlsen goes with d4. Next பாத்தீங்கன்னா Nepo goes for knight f6, c4. இப்போ திருப்பி பாத்தீங்கன்னா ஒரு சர்ப்ரைஸ். Mostly Nepo plays with Grunfeld g6. Now there is a little surprise for Carlsen e6. Grunfeld தான் மெயினா Nepo சூஸ் பண்ணாரு. ஆனா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா e6 ஆடி more or less he wants to go with Nimzo-Indian type of positions. Mostly Nepo relies on Grunfeld, so he gets into Nimzo-Indian type of position. Carlsen goes for knight to f3. Nepo goes for d5. Now g3 denotes that white chooses the Catalan bishop e7. g3 வச்சு அவர் வந்து Catalan ஓப்பனிங்கா கன்வெர்ட் பண்றாரு கால்சன். இங்க நெப்போ என்ன பண்றாருன்னா பிஷப் e7 வேரியேஷன் போறாரு மெயின் லைன். ஸோ பிஷப் டு g2 castling. Nepo goes for this d takes c4 and it is the open Catalan. Queen c2, and here black goes for one of the surprising decision, that is b5 to defend the c4 pawn. Black பாத்தீங்கன்னா the c4 pawn defend பண்றதுக்கு b5 விளையாடுறாங்க. Surprising practical decision by Nepo. Usual stuff here is to go with a6, knight to e5. This is not seen much in this type of position. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு practical move. This is a practical move played by Magnus. Carlsen is still moving very quickly, and this shows that he was surely still in his home preparation. Okay, after knight e5, this is one of the good move, which opens up the diagonal of the bishop, which attacks this rook. So here black goes for blocking this diagonal c6. Now white goes for this nice move a4. You want to specialize this c6. This is not that much good one to take this c6 pawn, because knight takes knight and bishop takes, and this rook to b8. White has got the pawn, but as an unpleasant position here. Black can just go with the bishop to b7 and challenge this bishop. It will be good position for black. So here actually Carlsen has chosen a4. Not knight takes c6. He played a4 and he want to pressurize the pawns. So here again very good move by Nepo. He goes for knight to d5, again blocking this whole diagonal. இது வந்து ஒரு நல்ல மூவ். bishop ஓட diagonal close பண்றாங்க. Nice move here, challenging the central knight. f6. White goes for knight to f3. Black goes for this queen d7. This is a safe looking move, and understandably it is a nice choice against the opponent who is still in his home preparation. In normal conditions, I think Nepo would have chosen this b4 to attack this knight. We can gain tempo and space, and also this bishop a6 is also coming. Mostly பாத்தீங்கன்னா b4 அது மாதிரி கன்சிடர் பண்ணுவாரு. Carlsen goes for e4, hitting the central knight. Now white has taking lot of space in the center. Knight to b4, attacking the queen, and queen goes for e2, knight to d3. Strong one, very ambitious move. This shows that Nepo clearly is not playing in a scared way. Despite being caught in the opening by the world champion, black is ready to push the p4. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா knight d3 வந்து ஒரு நல்ல மூவ். இதுல என்னன்னா Nepo வந்து ரொம்ப பயந்து விளையாடலாம், அதான் தெரியுதுங்க. வேர்ல்ட் சாம்பியனோட ஓப்பனிங் ப்ரிப்பரேஷன்ல அவர் மாட்டிட்டாரு. இருந்தாலும் அவர் வந்து எந்த ஒரு பயமும் இல்லாம விளையாடிட்டு இருக்காருங்க. ஒயிட் கோஸ் ஃபார் e5, clearing the e4 square for the knight, opening the long diagonal for the light square bishop and creating some weakness in the black's camp. இந்த e4 வந்து e5 மூவ் பண்றாங்க, so that இப்போ இந்த நைட்டை வந்து e4 எடுத்துட்டு வரலாம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த பிஷப்போட diagonal பாத்தீங்கன்னா ஓப்பன் அப் ஆகுது. இதுல பிளாக்கோட கேம்ப்லயும் கொஞ்சம் வீக்னஸ் கிரியேட் பண்ணலாம்னு பாக்குறாங்க. diagonal ஓபன் பண்ணி. Nepo goes for bishop to
b7 நார்மல் ஐடியா. இப்போ அவர் அந்த டயகனலை வந்து ஓபன் பண்றதுனால இவர் வந்து இது மாதிரி பிஷப் b7 விளையாடி இருக்காரு. into f6, black plays bishop takes f6 and knight e4. Now here last piece to be developed is b8 knight. So here Nepo goes for knight to a6. This question is unclear question. White has obvious compensation for the pawn, and here black's idea is just to go with knight to c5 and knight b3 and try to bishop, which was actually executed by Nepo in this game. இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு unclear position. ஒயிட்டுக்கு பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட பானுக்கு ஒரு நல்ல காம்பன்சேஷன் இருக்கு, அவங்க பீசஸ் கொஞ்சம் ஆக்டிவா இருக்கு. ஒயிட் வந்து ஒரு அக்ரெசிவ் மூவ் போறாங்க, knight to e5. இது வந்து ஒரு மிஸ்டேக்னு சொல்லலாம் கால்சன் கிட்ட இருந்து. ஆஃப்டர் த கேம் என்ன சொல்றாருன்னா knight e5 இஸ் a mistake அப்படி அக்செப்ட் பண்றாரு. ஏன்னா knight e5 விளையாடுறது பதிலா இவர் என்ன பண்ணிருக்கலாம்னா knight could have taken the bishop, g to f6, bishop e3 பண்ணலாம், அப்புறம் bishop f6 பண்ணலாம், rook f7 பண்ணலாம். This is a slight advantage position for white. இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒயிட்டோட பொசிஷன் வந்து நல்லா இருக்கு. knight into f6 பிஷப் அடிச்சிருக்கலாம், அடிச்சிருந்தாருன்னா அவர் கொஞ்சம் ஸ்லைட் அட்வான்டேஜ் இருந்திருக்கும். knight into f6 அடிக்கும் போது rook into f6 வந்து ஆடக்கூடாது. white will be able to play knight e5, d takes e5, and this position leaves black with a very bad shape. Idea is very simple. They want to play bishop e3 and rook d1, and still this d6 square will be a weak one. knight to e5 விளையாடிருக்காரு Nepo plays this as a very good move. Bishop takes e5, bishop into e5 வந்து black கரெக்டா விளையாடிருக்காரு, and here black has a very slight advantage. So Carlsen goes for d into e5. Nepo plays knight a c5. The idea is to play with knight to b3. Carlsen goes for a very strong move, knight to d6. This is a Carlsen's octopus knight. Carlsenோட octopus knight ன்னு சொல்லலாம். ஃபைனலா ஒரு d6ல வந்து ஸ்ட்ராங்கா உட்கார வைக்கிறாரு. goes with a strong outpost on d6. இங்க வந்து ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் சாக்ரிஃபைஸ் பண்றாரு. Nepo goes for knight to b3, two advanced knight, their pieces are under attack. In this position Carlsen goes for rook b1, and there is alternative. He could have even gone for this bishop e3. Now Nepo goes for exchanging the pieces. Knight takes bishop, rook takes knight, and knight takes rook, and rook takes knight. Whenever we evaluate an exchange sacrifice, we have to check that whether the opponent rooks are good. The black's rooks are not that much good than this knight on d6. And there is also some combination for white, like rook to d1, bishop e4, queen h5. There is some type of combination in air for white. எப்பவுமே ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணும்போது நீங்க ஆப்போனன்ட்டோட ரூக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும். இங்க பாத்தீங்கன்னா ஆப்போனன்ட்டோட ரூக் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பேடா இருக்கு, ஆனா d6ல இருக்க நைட் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. அவர் கரெக்டா அசஸ் பண்ணி தான் அவர் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிருக்காரு கால்சன். He has calculated very accurate calculate பண்ணிருக்காரு கால்சன். Nepo goes for rook a b8. Black needs to activate the rooks on the c file. White goes for rook d1. Nepo plays bishop a8. Now our combination சொன்னா just now we discussed about one of the placement of pieces. So he goes for this one, bishop e4. A very strong idea. Now black has to be very careful here. White's dangerous plan is to attack with bishop into h7, and queen can come to h5 check, and there is a rook lift, rook d4, rook h4, and white is planning such things with bishop e4. இப்போ white வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஐடியா பண்ணிருக்காரு bishop e4 வச்சு. என்னன்னா bishop into h7 அடிக்க பாக்குறாரு, அப்புறம் கிங்கால எடுத்தோம்னா queen h5, rook lift பண்ண பாக்குறாரு, rook d4, rook h4, strong king side attack. This is what white's idea. இதான் ஒரு whiteோட ஐடியா. c3 மூவ் பண்றாரு. நீங்க இந்த பக்கம் அட்டாக் பண்ணீங்கன்னா நான் இந்த பக்கம் பாஸ் பான் கிரியேட் பண்றேன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. Fast a pawn create பண்ண போறேன். It seems that Nepo is trying to create a fast a pawn, but it is not a good idea for Nepo. இது வந்து ஒரு நல்ல மூவ் சொல்ல முடியாது. Black should play like queen e7, bishop g2 எதனா பண்ணாங்கன்னா
then we can just go with a6. c3 is not a good move here. You could have gone with queen e7. Carlsen goes for queen to c2. Now Nepo goes for g6. Black is better after g6. Black வந்து இங்க பெட்டரா இருக்கு. b into c3, b into a4 pawn எடுக்கறாரு. Queen takes a4, rook f d8. இங்க பாத்தீங்கன்னா position on the equal. Carlsen goes for rook a1, c5. Black is ready for exchanging the queen. So Carlsen is not interested in a queen exchange. Queen c4 பண்றாரு. Queen exchange பண்ண விருப்பம் இல்ல. Nepo exchanges the pieces. Bishop takes and knight takes. And now there is a threat of playing knight f6. Knight f6 ஒரு threat இருக்கு. Attacking the king and the queen. Fork, royal fork பண்ணலாம். So understandably there is king h8 by Nepo. Again white goes for knight d6. Knight d6 பண்றாங்க Carlsen. Rook b6. In any case they want to take the knight, they can take. Rook takes knight அடிக்கலாம் தேவனா. So queen is taking the pawn. Rook d b8. இப்போ வந்து double rook battery. Nepo double rook battery பண்றாரு. Next rook b1 வரதுனால Carlsen doesn't want to exchange the rook. Carlsen வந்து இந்த rook exchange விரும்பல. ஏன்னா rook b1 வரதுனால அவர் king g2 விளையாடிட்டாரு. Nepo goes for a6. King h3 to avoid this queen c6, avoiding the queen exchange. Queen exchange avoid பண்றதுக்காக king h3 விளையாடுறார் Carlsen. Nepo goes for rook c6, queen d4, king g8, c4, queen c7, queen g4. Queen g4 allows black to get into the pawn down easily drawn ending. Black அதான் பண்றாங்க. Rook into அடிச்சிடுறாங்க. அவங்க எப்போனா அந்த நைட் அடிக்கலாம். So rook into d6, e into d6, queen into d6. இப்போ பாத்தீங்கன்னா பொசிஷன் வந்து ஈக்குவல். c5 c5 ஒரு வீக் பானை கொடுத்து இன்னொரு வீக் பானை இந்த e6 பானை எடுக்க போறாங்க. Now queen takes c5. இப்போ பாத்தீங்கன்னா queen into e6 check, and it is like a double attack. Attacks both the a6 pawn and the king. So king g7. இப்போ rook into a6. இப்போ வந்து இதுல ஒரு ட்ராப் இருக்கு. Black வந்து கரெக்டா விளையாடுறாரு. எண்ட் கேம்ல வந்து ஒரு ட்ராப் செட் பண்றாரு Carlsen. மோஸ்ட் ஆஃப் த எண்ட் கேம்ல வந்து அவர் இந்த மாதிரி நிறைய ட்ராப் செட் பண்ணி வின் பண்ணிருக்காரு. இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ட்ராப் செட் பண்றாரு. இதுல this is the correct move played by Nepo. Rook f8 தான் correct move. என்ன ட்ராப்னா here Carlsen is trying to set a trap which Nepo didn't fall for this trap, but he easily defended that one. What is the trap here? இந்த பான் எடுத்தாருன்னா if black takes this one, this is not a good thing, because now there is a double attack by the queen and they are going to win the rook on b8. Check, and king comes to h6. Queen takes b8. Now black can also win the rook by playing queen f1. One check. இப்போ பாத்தீங்கன்னா இதுவும் double attack. Black is also doing the same thing. Finally white goes for queen to f5. Checkmate. End gameல ஒரு trap ஒன்னு செட் பண்றாரு Carlsen, but Nepo வந்து அதுல விழல. So good move by Nepo. He has played rook f8. Analyzing these things, rook f8 is a nice one, and all the other things are the end game stuff. This game, after rook f8, f4. Now Nepo goes for the exchange. Queen f5 check. Queen into f5. Rook into f5, and very slight advantage for white with the extra pawn, but it is actually a draw. 3 against 2 is a draw. Rook a7 check. King g8, king g4, rook b5, rook e7, rook a5, rook e5, and rook a7, h4, king g7, h5,
king f6, h4, rook a1, g4, and rook h1. The position is equal. King g3, g into h5, rook e6, king g7, and g5, rook g1, king f2, rook a1, and rook h6, rook a4, king f3, rook a3, king f2, rook a4. Here the players actually agreed for the draw. This is actually a very complicated game. பயங்கரமான preparation Magnus பண்ணிருக்காரு. Magnus has gone for a very strong opening preparation. Black வந்து நல்லா டிஃபெண்ட் பண்ணிருக்காரு. Black has defended very well in this position. Magnus பாத்தீங்கன்னா ஒரு fighting position எடுத்துட்டு வந்திருக்காரு ஒரு complicated gameல இருந்து. Magnus really managed to get a fighting position here from the complicated game. கொஞ்சம் மிஸ்ப்ளே பண்ணிட்டாரு கால்சன். அது நெப்போ கொஞ்சம் சான்ஸ்லாம் கிடைச்சது. ஆனா இதுல என்ன ஒரு பயங்கரமான இதுனா நெப்போ வந்து வேர்ல்ட் சாம்பியனோட ப்ரிப்பரேஷனே வந்து ஹோம் ப்ரிப்பரேஷனே அவர் வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணிட்டாரு. ஸோ இது என்ன ப்ரெடிக்ட் பண்ணலாம்னா ஆஃப்டர் 6 கேம்ஸ் ஈவன் நெப்போ கேன் வின் சம் கேம்ஸ் அகேன்ஸ்ட் த வேர்ல்ட் சாம்பியன். வேர்ல்ட் சாம்பியன் எதிராக பார்த்தீங்கன்னா நெப்போவுக்கும் சான்ஸ் இருக்கு 6 கேம்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து கேம் வின் பண்றதுக்கு. ஸோ ஐ ஆம் ப்ரெடிக்டிங் தட் நெப்போ கேன் வின் சம் games here. Okay friends, I hope you all enjoyed this video, this analysis. If you want to share anything, you can share with me. You can give your comments. You can share these things with your friends also. Also don't forget to subscribe the channel. எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எல்லாரும் உங்களோட லைக்ஸ் கொடுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இதெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க. உங்க கமெண்ட்ஸ் எனக்கு கூட ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஓகே நண்பர்களே, நன்றி நண்பர்களே. தேங்க்யூ, பாய்.